After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout bottle. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual.
was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proof.
Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll
I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip... Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. ভর্তি হয়ে যাচ্ছে মনি আমায় যেতে হবে ওইদিকে আমি যাবো কি করে আরে আমার ওইখানে যেতে হবে এই যে আমার ওখানে কি বাক্স ঘোরাঘুরি করছে মার মাছের লাগি It can't be. Snake? Snake? কে কামড়া নয় না আমি মানে কি মারতে হবে নাকি আমার কাছে বুলেট আছে 41 দেখে আমি এটাকে মেরে দেখে বুঝলি না আমি ওই দিকে যাবো না ওই দিকে একটা বক্স আছে জলে নামি জলে নামতে কখন জলে না নেমে যাওয়া যাবে ও ওই মাথায় গুলি মারতে ঘুমিয়ে পড়লো
একটা আছে নাকি এইটাও আছে ও আচ্ছা এটা দুটোই এরকম হবে আর কিউ ফর কম্পাস সোনার মোশন ডি এপি সেন্সর ভাই এ তো পুরো স্কোপ বায়োনোকুলার্স সিগার কি ভাই কম্পাসই থাকবে তো এটা কি মানে আমার এই জিনিসটা আবার কাটছে হ্যাঁ অনার্স ঠিক আছে একটু কি এটা সাউথের মুভি Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. AK-47 and grenades. Wait. আবার এদের সঙ্গে বসতে থাক এত পড়াশোনা যাবে কি করতে হবে ট্যাব ওপেন সার্ভাইভাল সিলেক্ট ক্যামোফ্ল্যাশ টু চেঞ্জ ক্যামোফ্ল্যাশ ওকে সিলেক্ট ক্যামোফ্ল্যাশ ক্যামোফ্ল্যাশ এই যে 50% ডিটেকশন আচ্ছা ক্যামোফ্ল্যাশে গেলে এই যে ক্লোজ এটা আছে 45% 50% কিনতে হবে নাকি এগুলো কি বিনা পয়সায় দেবে নাকি 60% লিভ এটাই মেনে নি তো সিলেক্ট করতে হবে মানে অ্যাটমসফিয়ার দেখে কোনটা হয়ে গেছে অ্যাটমসফিয়ারটা দেখ হয়ে গেছে লিভ মেনে নিয়েছি ফ্রেশ একদম ঠিক আছে গুড চলো ক্যামোফ্ল্যাশ মেনে নিয়েছি তাহলে এই কালাকালি আর এদিকেই আসছে তো বে এটা কেমন কাজ এই দেশটা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কেমন হয় হ্যাঁ এই দেখেন মুখেই দেখেন এই পাখির মধ্যে ঘুরতে চুপ করে বসে থাকবে আমার এইটা কি আমি মেরে দেবো হ্যাঁ এখানে কেউ নেই তো এখানে কেউ নেই আর পিক আপ এখানে সব মূল্যের মাথায় হ্যাঁ এর নাম ঠিকানা দাও আর পিক আপটা করলাম কি করবো এটাকে আর পিক আপ করতে একটা করে ই বেরোচ্ছে ভাই কি গেম এটা আবার পিক আপ করে দেখি কোথা থেকে মারবো এই যে আমার রেখে দিই আর পিক আপ এই আমি হাত ছেড়ে দিয়েছি দেখ অটোমেটিক তুলে রেখে দিচ্ছি কি দাবি খারাপ ও বাবা একটু এত বেশি রিয়েলিস্টিক হ্যাঁ Who's that? HQ, respond. This is HQ. Patrol here. Enemy sighted. Requesting backup. আমি বলতে এনিমি আসছে না না এক মিনিট আমি মনে হয় নেই আমার বন্ধু কই আমার তো নেই
মারা গিয়েছে কিন্তু খুব একটা চাগাচ্ছেই বা কেন আর চাগাতে একটা করে বক্স ফুল হয়ে গেছে আরে AK-47 যেমন এটা যে আমি দেখি চাগাইকে সোজা করেছি হ্যাঁ इसका इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा গ্রেনেড পেলাম এখানে কি মাইনাস সোজা করে তারপরে চালালে তবে কোথায় ঢুকিয়ে স্মোক গ্রেনেড আরে এরকম করা যায় মানে অর্ডারই করেছেন তো আমি করছি করতে আর পিক এই যে আর পিক মারছি এত না তবে মনে সব আমার কাছে এই গান আছে এটাই আচ্ছা এটা কি এটা কি চাও না যাবো মোশন ব্লার হচ্ছে খাওয়া কাটছে দেখাচ্ছে বুঝতে পারছি না বন্ধু কি কাজ করে তো বুঝতে পারছি না কার উপরে চালাবো কিছু গুলি ফুলি চালাচ্ছি কি হচ্ছে এখন আমি জানি না এত অ্যাডভান্স টেকনোলজি হয় ওই এনিমি সামনে গুলি করবে কোন দিকে যাবো এই তো অবজেক্টিভ এইটা পানি ঘুরতে হবে বাঁদিকে মানে আমাকে উপর দিয়ে যেতে হবে না পিছন দিক দিয়ে যেতে হবে কারণ এরা তো এই দিক দিয়ে এলো না এই দিক না না এই দিকে না দেখ সামনে আসতে দেখ অবজেক্ট সামনে এবার চলে এবার ডান দিকে এই উপরে ও আচ্ছা শিফট মারবেন এটা কি এখন মনে হয় শেখাচ্ছে না কি বলতো কারণ এটা মনে হয় না যে এটা কি করা যাবে এই মানে এই লেভেলটা এত শেখা দরকার নেই আমি পুরো ওয়ান না এর খুব মুভমেন্টটা খুব স্লো সেই এত সিনেমাটিক শেখার কিছু নেই ক্লাসিক্যাল দেখার জন্য গুলি চালাতে ও আচ্ছা এই গুলিটা দিচ্ছে দেখাচ্ছে ও বলছে যে ওইখানে মারবে তারা কই ওই বলছে ফায়ার ওপেন ইকুইপ রেডি ফায়ার কোনটা এম বল ফোনি তুই বল তুই বলতে তো মারলাম তো কোথায় গেল সে বলতে আমার পিছনে আছে সেটাই কোথায় গেল সে এইখানে সামনে আরে মারলাম তো বলতে মারতে মানুষ চলে ভাগো ভাই তারপরে তুমি capturing plants and animals মানে আমাদের penguins use time press F when
top tree bunch. I need for more anything to drop down space. Okay. যেটা শুরু হয়েছে কিনা খুঁজে উঠতে পারছি না এখন। কি নিবি? সোজা করো। কিন্তু হাওয়ার ফিজিক্স এটা কি হচ্ছে কোনামি ফর দ্য রিজন আমি কি ভাই ছি খুব এটা আমার খুবই বাজে লাগে কি ভাই আর সেই ফোনই সেই আমরা এই মোস্ট ওয়ান্টেড মডার্ন ওয়ার্ল্ডে যেটা গাড়ির সেই সাসপেনশন খুলে সেই রকম লাগছে। Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. The security is pretty. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. হ্যাঁ 756 দাঁড়া এটা এটাকে কমপ্লিট না করলে কি এখানে আমি দেখে দেবো বল এর এমটা কোথায় ও সরি আমারই ভুল এটা এরম মারতে হতে আচ্ছা মারায় What's wrong? হ্যাঁ টাইমিং দেখছি What's wrong? Who's that? What happened? Lock it! No way. HQ. This is HQ. Patrol here. Enemy sighted. Requesting backup. Acknowledged. Presenting reinforcements. Hi. ভাই পুরো হেড মারতে সব বডি মারলে হবে না এটা একটু মার একটা ব্যাপার ছিল প্লেয়ারই দরকার ভাই এটা কোন রিলের ভিতরে ভাই এতক্ষণ গ্লিচ হচ্ছে ভাই এতক্ষণ পরেও গুলি লাগছে হ্যাঁ আরে কি কোনামি এটা একদিনই খেলবো করি চাপ নেই আজকেই আজকেই লাস্ট হ্যাঁ লোড দিচ্ছে লোড সেভ ডাটা হ্যাঁ দাঁড়া এক মিনিট আমি বলছি গ্রেনেড যদি মারতে চাই তাহলে কি করবো আমি হ্যাঁ গ্রেনেড জি ফর গ্রেনেড হয় ফুড কিছু খাবার খাই একটু I want some more.
আছে আমার এই যে গ্রেনেড। ও এখান থেকে আমি ক্লিক মেরে টিক করতে হবে তবে সেটা আমার ব্যাক মানে হাতে আসবে। হ্যাঁ এই দেখ এবার আসবে দেখবি। এই দেখ গ্রেনেড, এই দেখ কোনো খানা গ্রেনেড আছে না। AK-47 নেই, যাবো কোন দিকে? বাঁ দিক বল। আমার মানে অতিরিক্ত ভালো করতে গিয়ে মনে হয় গেমটাকে মানে হয়ে লেফট রাইট হয়ে যাচ্ছে। কি ডিজাইন, হ্যাঁ সিনেম্যাটিকটাও আনরিয়েল ইঞ্জিন 5 You must be Sokolov. Are you one of Vulcan's men? You'll never get it from me. No, I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA. Yeah, I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. He's a member of the Army's extreme... মনে হচ্ছে দাঁড়া আরে হু করে স্কিপ মেরে আচ্ছা ওকে মানে করেছে, ওকে হোস্টেজ বানিয়েছে নাকি কে জানে, আমি কিছু দেখলামই না। কাটবো আরে দেখ না শুধু স্কিপ আর রেডিওতে স্কিপ, সব জায়গায় খালি স্কিপই মেরে যাচ্ছে। এই যে এখানে আমার পিছনে কেউ আছে। লোড গেম দেখি লোড এখন কটা বাজে? এই 8টা। হ্যাঁ এইটা লোড হয়ে ঠিক আছে, সেভ হয়ে গেছে তার মানে। হ্যাঁ চ ভাই, হ্যাঁ চ।